Okay, that will live. Morning everyone. It's evident to listed day. Yeah, we are live. Morning. Tugenda kuba leero nga bw'olaba thumbnail bingi bye tugenda okwogerako. However, njagala okuyozaayoza n'okulisaayo baswahaba ne baswahabat okuva mu yid gye twabaddemu. Nkulike eyo nnyo ebimu ku byabadde mu week, takeaways of the week. President we yagambye abakozi eggulo ku Sunday nti balekeraawo okwejalabya bave ku kulya emigaati. Bw'eba embeera eganye nga mumanyi temuyina ssente mulye ku muwogo, ate muwogo awoomu okusinga ali very simanyi mukolokondo oba gwe naawe wakutteyo muwogo awo. Muwogo wa 10 akumazaako ennaku 2 ne family okusinga okubeera ku mugaati ogw'ettaano. But on the other hand, that omusajja yabadde mutuufu. Omanyi abantu mu Africa bagamba bw'otandika okufuna ssente n'otandika okulwala ebirwadde nga ze sukaali toyagala kuva ku bukya. Teyagala kuva ku bukya. Olunaku oyagala olya ennyama enjokye ezitayidde zitakoze ekikyobola bw'otuuka n'olwala. Naye bali abaavu babeera eri mu kyalo nga balina sayizi zaabwe ennungi lwakuba balya muwogo oyo mwokye. Kyeyava agamba mbu sukaali mu byalwaza temumunywa olw'okuba wa bbeeyi. Mwagala okuva we yapima akawunga. Okay, so mpozi ebyo ebimu bye booyogedde, mpozi twalabyeko ekirala nga waliwo kampani emu simanya charge anytime. Eryawo manyi buli kampani kati ebba abantu ebeera mu cryptocurrency. Tekyankoledde bulungi kubanga bangi bannayuganda bakyabbibwa ne bwe wabaawo bangi baagala nnyo, simanyi baagala nnyo mpaka myunku wente oli ayagala akwate. Really ekyasinze okuneewuunyisa, toyinza kuŋŋamba nti bwe ndeeta tugeze akakadde buli lunaku ogenda kumpa emitwalo 14 nga nkuwadde akakadde kamu okumala ennaku 6, kati gw'ogenda zijjawa ng'olwedde mu nnaku 10 ogenda kuba ssente zange ziweddeyo. Naye abannayuganda, yes, muko liquid, welcome, muko Nodin, swahaba kulika muyidi. So, bangi toyinza gamba nti okwate tugeze miliyoni 4 oli abenga akuwa buli lunaku emitwalo 45 nga okumala ennaku 6. Abantu singa bakozesa ku bwongo, naye twalabye nga amawulire amalala Bank of Uganda ng'egaana zineeno companies ez'enjawulo ezaagala okyusa cryptocurrency to mobile money, naye abantu bakinterpretinze bulala kuba service provider gwe baganye nti gwe bwoba tugeze ye companies ziki nga tugeze Pewe Uganda nti ereme kukkiriza ebeera ng'egamba temukkiriza bannayuganda bakozesa crypto kugula services zammwe. Ekyo kye yagambye, teyagambyeko sinnawulira nti oba yaganye, naye yagambye not licensed any company for any person to offer crypto services in Uganda. So Uganda tenna licensinga wadde tennagaana. Tekitegeeza nti eziganye nga nze interpretation yange, naye kitegeeza nti tennaba kukkiriza muntu neera cryptocurrency omukola with someone oba with a company on your own risk. Mpozi kyeyagambye. Abantu bangi batera nnyo okusoma headline. Waliwo headline gye nalaba ngwe Nancy in USA lost all his retirement money in Bitcoin. Naye bwe nagenda okuopeninga negenda deep ne bagamba yaluzinga wallet yali agiwadde mukwano gwe, naye bw'osoma headline ogamba biraba byebyo byekibbi. Abantu balina engeri gye bagira Bank of Uganda blacklist all cryptocurrency dealers. Kati kitegeeza balinga abagamba
tewaliwo. In fact mu Uganda Binance mwe yasookera ddala okukola kye tuyita on cash ramp like oba bakiyita ramp like oba revamp oba biki like okubanga osobola oku revamp okubanga osobola okujja sente zo ku Binance n'ozitwala mu bank n'ozitwala mu crypto nga yali Binance tekikolangako walala ate yakitandika na Binance Uganda direct nga president yakitaddeko n'omukono. So bangi waliwo misconception, waliwo negundi ku status yange ezo ekyanyiziza, naye bagamba ne Bible yagamba gezaako kuteeka investment zo in foreign investment, in foreign countries oba foreign investments, kubanga local gundi bwe wanaabaawo obuzibu obeera hedged, simanyi oba proverbs. So bw'otandika okukola business eri international, gezaako okutunuulira international perspective eriki. Nze kyenyiza encouraginga okusinziira ffe twakola website yaffe oba ku website yaffe Blocfiafrica, gendayo everyday tuteekayo amawulire agava mu nsi ez'enjawulo. Dekerawo okulowooleza just mu Uganda waneena amawulire ga bwerere, website ya bwerere kuliko bingi, naye bw'ogenda ku blogs tuteekayo bingi, neera bw'otunuulira agamu ku mawulire to store users data like India ndoza yensi emu esinga okubeera controversial ku cryptocurrency, bwe banninga bwebita banka bwebibanninga gundi court bwebi overrulinga like naye already bw'otunuulira headlines, ICT ministry directs crypto exchanges to store user data for 5 years. Like at least bagezaako okuteekawo regulations engeri gye banakabinga mu crypto, naye nga already bakimanyi bateekawo amakubo, tebajja buzina statement, tetukkiriza kino no bateekawo statements. Waro nankane yabaddewo juzi, wari omukwano gwange abadde ali Fort Potro, babaddewo kampani mbweje bagamba mboteekayo sente mu myezi 3 eba emaze okumuddalinga times 2. Musajja mukulu akola ne finance naye nagenda nemugamba mbu yali ayagala kuteekayo obukadde 20 namubuuza nga mu USA lwakuba bayongezeza interest rates, naye babadde tebanaba kwongeza interest rates, babadde osobola kwewola sente free. Kati gwe omusajja oyo omuzungu avaayo atya nakugamba gwe leeta dola zo nga omutwalo gumu, nze nzije zikutayimu zingiremu tayimu 2 mu wiiki 2 nga asobola kugenda eri kwewola sente kubeerera, kitegeeza agenda kuba yali agenda kuteekayo obukadde 2 nangamba naawe leeta, nemugamba naye gwe omusajja akola mu finance tosobola kulowooza ekyo. Juzi yankubidde nansindikira emitwalo 10 ku ssimu nangamba neeyanziza nnyo boss wantaasa kampani yaggaddewo. yeyo simanya bagiyita charge anytime, yabba ate ekizibu banaye oba Abafirika tuli banafu, kubanga yabba Bannakenya nebba Abanigeria, ekyusa bukyusa manya nejjawo lineeno simanya GB banking, simanya GB charge, kati ate nereeta charge anytime. Abantu ne batanoonyereza yatandika last year ndooza mu December or November, naye ng'olabira ddala eri very very shady, naye people lost a lot of money. So bw'olaba waneeno mbadde ngezaako okuyitamu katono nga tumaliza. Panama approves bill to allow cryptocurrencies. This is a country eringa Ireland mu North America already eri mu ku-approvinga bills. Osobola okusoma headlines, ngezaako okuyita mu headlines z'osobola osanga ku website yaffe Blocfiafrica. Zineno tukuŋŋaanya amawulire kikwanguyire oleme kubeera nga oli akubuzaabuza mbutuufu binene abantu tebabisharinga, naye akantu ka Bank of Uganda oba nakalabye buli wamu, naye nga bw'olaba bineeno tewali sharing anti Google, Samsung, zi company former Google CEO Eric Shimi starts investing in cryptocurrency, finds Web3 economy interesting. Bino tebabiraba. Batandika kupostinga omumimu ng'omusajja akaaba, my friend who has been doing online business. Singapore's central bank, we want to be responsible, to become a responsible global crypto hub. Like
bineno ama oluzungu luyinza okuntawanya naye mugezeeko waneeno tubicorrectinga gezaako okusoma 62% of Brazilians consider crypto to be the future of finance. 62% Brazil ndoozi esukka mu miliyoni 3 ez'abantu. Ateebereza. Yes. Kati wano mu Uganda tukyalina n'obuzibu abantu abu crypto bamuyita Illuminati. So headlines nyingi bw'oba ng'oyagala kukola bw'otunuulira nga business z'okola mu Uganda oba locally ziganye gezaako okunoonya fe business eno trading forex crypto biri international tugezeeko okunoonyereza internationally olaba oli awoza ali mu cryptocurrency amazeemu emyaka naye nga even n'akantu akatono bwe kati kamukola ki kamujjako n'aba nga atamanyi na kyakuddako. So I would encourage ebintu ebyo waliwo gundi gye twakola YouTube channel video eyogera cryptocurrency scams twagikola mwezi mulambe emabega gezaako okugiraba olabe how people are get loaned ate engeri ki gyeosobola okwewalamu such things. Waneeno Tesla already egamba nti egenda tunuulira cryptocurrency for potential long-term potential and as a liquid alternative to cash. Kitegeeza ki nti bwe baba batunuulidde mu kifo ky'okutereka cash emabega wali eri mu safe they rather have bitcoin oba cryptocurrency mu kifo ky'okubeera ne cash it is a liquid alternative to cash. Kati ng'ojja ng'olaba oli sigamba nti bakyamu kubanga companies nyingi eziriwo ezigadde ezikyajja bazitunuulira butunuulizi kuziwa misolo kuzijjako license misolo ne bakola ne babba ne balyoka baga bannayuganda bababbye teri agenda kusevinga gwe musajja gwe mukazi gwe gw'olina okwesevinga gw'olina okwebeereramu. Yes, morning once again. Amanya Bashir Chionga. Tugenda kubeera nga tutunuulira leero kiki kye tuyinza okuba nga tulaba mu katale ne mukulu liquid mukulu Nodin ayo ogiwoli osobola okusharinga naffe yo screen tulabe mukulu Sem soka obuuze ku bantu ne mukulu liquid nga tanajja mbadde njagala kumuwa introduction ennungi omanyi president waro president Reagan yawerokaminga pere bwe yagenda mu State House mu America namukwata mu ngalo namugamba you don't need to introduce yourself, everyone knows Pere. So Mr. Liquid here, you don't need to introduce yourself, everyone knows Liquid. Bulioma are excited mbutufu you need to know nti level joliko bannayuganda bangi baagala bagyegomba nagiringizaako try okay unfortunately mukulu Liquid taina video naye tujja kubatuulira eddoboozi lye kamala okumuteeka ku pin I think sorry tujja kuba tukwasaganya naye mpola screen yange mugira abantu yes. You have shared so nze bamutanuulidde Liquid abasinga obungi bamanyi nga Forex Life ababeera kunya bakosa social media ndoze eddoboozi naliwulika bulungi oli clear so mu forex trading ono ng'oggyeko ebirala crypto mutegeera naye si nnyo singa nnyo tegeera ki forex ono so nga kutandika ngenda nsooka nina akawunti gye naguddewo it's a demo account lwaki nagiguddewo nti abantu bangi bagamba tebisoboka bet kati njagala njikuze mpola nga buli omu alaba era ngenda nsooka nga ndage results ze nagikoleddeko ejo yabadde tetuli settled
natekinze trade ku yo nabadde riskinga 0.5% of the account era ngenda laga mbanyonyo lwaki natekinze trade eyo nga sinakola ki sinabatekinga mu kintu kirala kyonna waki nkikola nti njagala ngezeeko laga abantu nti bino ebintu bisoboka so yena account ndowooza musobola ogiraba there's no results ze nakoze ejjo oba otunudde wano osobola ogiraba nti yakoze $2 naye nga wenkugambye nti eno risk gye nakoze yabadde ntono nnyo gisabadde settled sa risk is even 1% of the account nakeza kuriskinga 0.5 yeno balance buli we naabeeramu njagezaako okugibalaga ngikuzizza kwenkana ki mugezeeko kubeera nga mukola ki musobola okugiraba n'abafollowers bagezeeko okugiraba so yeno trade gye nateekinze oba ogiraba n'eminyadde TFJPY so TFJPY eyo ye trade gye nateekinze yeno ye trade gye nateekinze nabadde nseringa from this week when nabadde ntuwidde order flow ya market maker namanya nti market maker yabadde alina intentions zakola ki zakudda waggulu okubeera nga abayinga market eyo naye ekibi kye kiri mu guno omulimu gwaffe mu trading nti osobola okubayinga n'okuseringa ng'osobola okuba ng'oli kubayinga pe ate nga nze ne kugiseringa as long as tegedde kubanga emarket etambula kudda waggulu kudda wansi kudda waggulu kudda wansi mpaka essaawa 24 ziggwako n'etandika olunaku olulala so we nagigezeeko ejjo kiki enalabye nazze nenjiraba bwe bati wano nendaba order flow nga mitigation zabadde so perfect nga market maker yazze amitigatinga simanyi oba musobola ogeza kutegeera ekintu kya market maker njogera ku kigambo ku mitigatinga ng'olaba order flow yabadde so maintained so we natuuse wano eno nene nga order flow yabadde so maintained oba sustained nti market maker yabadde amaze okola buli kimu kyakola kyayagala nga dropping mu 15 minutes okudropinga mu 15 minutes kiki nasanzeyo wano nga ndaba market makers behavior era namakinze bumakinzi wano because market maker namulabye nga amaze okola ki amaze okutrappinga tulina betuyita retail traders oba kyetuyita street money wano nagiyingiridde ti market maker yabadde amaze oba trappinga bonna nga tebakyasobola kudduka mu katale because tukimanyi bulungi kikana akatale okutambula katambulira ku mafuta which amafuta ze sente zaabo betuyita retail traders abatemanyi kiki kyebakola njogera ku speed omanyi kati ndi market eno nagiyingiridde wano eno oba wetegereza wano eno because market maker amaze otrappinga buli abadde agezaako okubayinga naye wano eno ne nina kyenjagala okulaga nti obanga oteekeza trading eno abaddeyo mu 1 minute ngenda kulaga omanyi it is a psychological business whereby nti oba psychology y'omunafu eyinza okukulema wenagiteekinze wano singa okwagala twetegereze wano eno yabadde entry yange market ya droppinze okuva obuvi wano mpaka wano nera droppinga pips zabadde 39 pips 39 nemana ekomawo waggulu pips 3 kiba kigeza yandekedde pips meka yandekedde pips 9 kitegeera yandekedde pips 9 kati mukubanga yandekedde pips 9 wabanga yandekedde pips 9 eno move yokka eyayambuse eno gyolaba wane it was made this move yabadde meant to threaten you kitegeera gwe yabadde aserinze market wano ne ba market maker bagezezaako kukangakanga mugeza kukangakanga wano bwe yakulozinze trades ze nga market egenda kunzijamu lwaki baali bakikola baali bagezaako nokukola kino okujograbbinga okujogezaako kukavalinga buli kimu ekyabadde wano nokugezaako okuleetera closinga orders before the serious move ndowooza olaba eno move kasita yawedde this was just a cookie nti bagezaako okugezaako okuddira retail trader yina bakugambe kino this is a what a buy those market yazze wano eno olwo kyebayita base Larry base oba strategy ogimanyi ku market ekola bweti nekola base neyambuka neddamu nekola base neddamu neyambuka so kali omuntu na trading neyo style wano bakimukoledde mukimukolera nakifollowinga ne bakukuba nti waneno market maker yagezaako na accumulating orders mu accumulating orders
n'apushinga waggulu. So yapushinze waggulu kati gw'olowooza ati this is a what? Market gye twetaaga okukola ki? Okubayinga nga tolina bias. Naye this was just to make you take the direction, then market nesellinga forever. Up to now market eri mu kusellinga nesellinga pips oba nga mmeka. Era olwaleero abaana abagezezaako okutradinga mu market, abaana abagezezaako gifollowinga bagenda kufunako oba ogitunuulidde behavior zaayo wano. So yeeyo market enakutte. So kyengenda okukola ngenda kutwala wano, this is a random pick Google, ngenda kuginyigamu enamba yonna gyetuwa ngenda ku playlist yange ngenda gyanalyzinga, cause wetugezaako bikola nga nze nkironzo omuntu agamba bano bakulaminga otegeera kati. So ngenda ginyiga oginyiga egeneratinga tunula wano empadde 4 ne kati 4 omuntu ayinza ogamba nakistage nze kangenda kinyigamu emirundi ng'etaano male nkiddemu muto nempa 11 nempa kiye kati awo ku 8 ngenda kuddamu butyo kyonna kyempa okuva ku 8 kyengenda okukola. This is a random number picker. Generate empadde 4 oba empadde 4 nzija wano nenzija ku watchlist yange nembala this is 1, this is 1 2 3 4 olaba 4 gyempadde euro pound gina wano otunde nkozesa gundi forex gundi capital markets nengera gikozesa ku gundi endala it is euro Great Britain pound kakose forex.com. So kozesa Wanda. Okay. It is teina gaps mu katale. Great Britain pound Wanda. So ngenda kwesa Wanda ngenda kubanga ntambula ngezeeko okukiraga. So gino marketing. So wemba ntunuulidde market bwenti nze nganze nsooka neneebuuza market negenda kuddawa. Mbeera nina okusooka nstudying market. Wengistudyinga ndi mu daily time frame. Wengistudyinga mu daily time frame nga sigitegeera nsobola okweyongera ku weekly because nina okujja n'ekifaananyi. So wentunya market eno the overall it's a downtrend. Oba ogitunuulidde it's a downtrend. So if it is a downtrend ngenda kusooka neebuuze olina okusooka otegeererwa ki market etambula. Abantu abasinga bagamba market etambula ku hitting order blocks bakyamu. Order blocks can't be so minor for market. Market etambula for two reasons. Otegeera etambula either to rebalance or to grab liquidity. Kati market oba ogitunula ng'etambula olina okusooka ogambe etambula kukola ki. So wemba tulidde market eno wano nenzija nentuna wansi eno ndaba nga nina this osobola ogenda mu monthly neneebuuza monthly eyagala kukola ki because market is so fractal. Kyolaba mu 1 minute kisobola n'okubeera mu monthly. So wenditunula ndaba this order block naye no market ekyano because of this order block. Ate abantu abamu what is an order block. An order block is just a change in price delivered. Bwe tufuna change in price delivered kandi ekoze change efuuka ki efuuka order block. So kati ekireeta market eno wano to balance oba ogitunuulidde egendagezaako balansinga this kino tetugenda okuyita this is BC buy side imbalance but sell side inefficiency oba omuntu asobola kiyita FVG oba imbalance kyonna kyaba atiise naye nga market eno ejja wano mu monthly. So market eranga ejja awo mu monthly ebiseera ebisinga nzijja nsanze tegadda. So nzijja wano mu weekly negezaako giraba. Your power is back. No tegannadda gyokka battery yange ndyaba etambula. It's okay. Nenzija mu day kangezeeko kukola eno payment. So kati wenzija mu day nvudde mu monthly nga ngamba ati no order flow yange eriki down. So olina okutumya market olabe market maker ki kyakola. Bw'oba otunudde wano eno this order block yabadde erina okukola ki okukwata prices zireme kupenetratinga down. Make order block eyo yabadde penetrated through. So to me this is a fractured order flow. Batandika ozimba story. Kolusemu mpulira.
boss. nkuwulira bulungi ndowooza mukulu liquid network yebadde mukutemu. Okay. Unfortunately talina na muliro. Badde njagala tuwe katulinde tulabe. So kamala ogendako katono ku chat nga bwe tulinda mukulu liquid tulabe ku chat kiki tuyinza ofunayo. Okay, mukulu bwoba oli you're back eh? Yeah, yes. Okay, it's okay, you can share. Okay, because olaba screen yange Sharing tonaba ku sharing. Anti ndaba abantu bagamba nti okola ki ndowooza wakyerabika. Yeah, you're on. Okay. It's okay. Mbadde nkyakubuuza nti kino kyengenda oyita fractured order flow why? Kubanga market maker aba trading tagenda fracturing order flow against him. Okujjako nga azze buli kimu kyabadde akola kyabadde ayagala. So if this is a fractured order flow, mba ntandika ozimba story era nze ngenda kubuuza nnyo ebiseebisinga, does it make sense? If this order flow is fractured here, kino ngenda kujja nkuga this is a BMS, but a bearish shifting in market structure. BMS. Kiraba kati webanga that is a BMS, ekibuuzo kyakyo olina okwebuuza market maker dawa of recent dealing range gyalimu olutunudde waneeno otuba mu daily. This is the daily range market maker gyakola ki gyali mu kudealinga now. In fact tuba tusoma market tuba market emu violatinga ku point emu yokka ku high neno, so tugenda kujja nga tuba market emu violatinga low. Is that on the daily, like major daily ranges over or intraday? Oba okitegeera kyembuuza? Azeemu n'abuvaako. Okay. Katugendeko katono mu chat, alabika network byebyo Uganda zaabu. Kyenva neewunya nga baakayanira akatono ng'ekinene tekinnaba. Okay, to me liquid isn't clear. Could it be my network? Okay, simanyi abalala oba tali clear. Maybe ngyamugamba ayongere ku audio. Okay, morning. Yeah, wandiika mu chat ky'obuuza kyoyagala okugera kyagala twogereko. What Mr. Liquid is teaching needs such attention. Katono nnyo. buli kimu kyetaaga attention, waliwo byotateekako attention ebirala ate. Buli kintu kyonna mu trading olina okubeera attention. Abantu abalala waliwo bwe bagenda n'agamba kanteekemu kana carrot size akatono tekagenda ku blowing account yange, naye ako carrot size kagenda ne kakufuukire akayinja mu ngato. N'ogenda okumaliriza tobadde oyita 0.1 ng'akali mu $5. Oteeremu akaroti size akatono n'otagamba nze stop loss sigenda teekamu kankayeke kano katono. Buli kintu kyonna mu forex olina okukiteekako attention. Ate obwo omuntu obutono bwe businga okulemesa abantu trading si biri ebinene. Buno oba oyita obutono bwe buvaako accident. Okay, mukulu liquid afunyeemu obuzibu bwa gundi bw'amasannyalaze. Battery ye eri down, katusuubire nti tujja mufuna olunaku olulala. Ajja kubanga atwegatangako every Saturday tugenda kubeeranga naye ng'atuwa overview mu katale kiki kyasuubira
okubanga alaba oba kye tulaba overview preview ya katale wiiki nga bwebadde then ne wiiki bweyinza okusuubira. So however tubadde tukolamu ka introduction katono abandyagadde bw'obanga oyagala okufuna contacts z'emmwe eziri mu link below, like the stream, subscribing oleme kumisinga ofunenga notification buli we tunaaba tugenda okubanga tukwatagana. Mukulu Sem tuli fena ndi clear with you? Okay, so yes. tugenda kuba tweyongerayo ajja kutwegattako maybe another day, another time. So for now we have lost him because taina data taina battery naye nga ajja kuba twegattako mpola mpola. So katusuubire nti mukama mbadde ngenze kwogera bulala muwe ekiwummulo ekyemirembe naye trading style gye bayita ICT smart money concept nze gye njagala saagala nnyo ku building story kukola ki, njagala nnyo kukola ebiri simple nembi simplifying buli trading style yonna ebeera nyangu kati ye mukuru liquid building style which is okay lwakuba iyo style naye nungi ate ffe tubuildinga emboozi eriwo kati ekyo tuyita price action iyo naye style yaffe gye tukozesa naye kati ye emboozi asooka n'anoonya emboozi eyali kwedda naffe tuginoonya naye ate bwe tumala kunoonya emboozi eri kwedda turaba saawa zonna banyumya ki mu katale turaba mu future ne turaba ebiri mu present ne tufuna kye twagala. Nandi encouraging subscribing, liking a video, take a notification tuyambe tuyina bakama baffe betukolera basobole okumanya nti tukola baagala nnyo numbers ezo okulaba stream leero ebaddeko likes mmeka ebaddeko comments mmeka lekayo ka comment at least katuyambe leka subscription bangi abasinga 90% 90% of abalaba gundi zaffe abasinga tebali subscribing siba subscribers. Tugenda gezaako kubanga tuleeta styles ez'enjawulo aba trading komodo aba trading moving averages zi MACD abantu balabe ki ekyenjawulo. However, I trade support and resistance, supply and demand zone, incorporated hybrid city nyo technique ebyo bya obwongo bwange bunafu. That's how at least that's how I get funded. Simple strategy. Every strategy, okay, my going to tell you logged in my account. This is my account, Forex fund account. Njajigira when time it comes. Ngenda kuba ndoginga in, but I get details how my account is standing, how funded I am. So, chenjagalo gamba, any strategies is profitable as long as trading, by the way, tell you about charts. It's about your mind. And it's about your risk management. Okay. Tugenda kuba tutandikira wano on that note. Encha ndoza tuina FOMC. Tuina FOMC. Tubadde twogera ku like last week. The other week twakolako video. Je twali twogera nti expectinga market crash. Boba tonalaba video eyo. Katulabe yosobola okujano big Forex. Yeah, you can come ku YouTube channel ya feno yennyini egezaako okugera details fundamentally chicho oyinza okuexpectinga mu katale. By the way, choyinza okuexpectinga fundamentally. Amawulire mangi bagamba enkya it is a determinant day mu stocks, crypto, so enkya buli omu wenyeze bw'olaba kando ya pips nga 15 totya. Yeah, olaba omusubaawa totya. Actually, that's why I did this video network this long. Olw'okugezaako okubuulira abantu kiki kye tuyinza oku anticipating before the fall. Ekirungi twagikola mangu. Ndoza nga 2 weeks, a week back.
kano konna katale ke tugenza okulaba bitcoin kukkirira stock market bw'otunuulira stock market mbadde ndiko ku Twitter. Mr. Bezos portfolio ya declining 20 billion in 1 hour. Ne Tesla okay. This is the now whatever portfolio nga yakiridde bitano toti oraba ne ba billion aba declining 20 billion. Yeah, so it is just a matter of the nature time. Of the market. Nade ntunuulira gundi waneeno kweno ku Twitter there is a guy yabadde alaga nti abasinga balowooza bitcoin wa start of the year Nasdaq eno bukyanga Nasdaq ndooza ze companies ekikumi ezisinga mu America 100 companies like bw'obala US nga bwe tugamba US 30 kati tuyina zineeno Nasdaq zobala US top 100 companies. This is the worst start ndooza in the previous 10 years. Sorry, a long time simanyi na kumanya naye waneeno bakulaga Fed raises like FF to 3 point something by December 2023 like zineeno interest rates kale zenyinza okugamba. So egenda ku increasing interest rates no zebali mukutya 3.3 by 2023 December nti buli mwezi bagenda kubabongeza buli lutuula lwa FOMC twagamba FOMC kitegeeza Federal Open Market Committee waliwo committee ya Federal ya FOF bade baraga Jerome Powell nga face yeraga mbuye ne interest rate ayinza n'okuziteeka ne ku musanvu. So zineeno eno committee erimu banko akulira banka ya America akulira Minister of Finance waliwo banks ez'amaanyi nga zi Chase nga Bank of America, Federal Reserve ye Central Bank nga bw'ogamba Bank of Uganda, Bank of America just Bank of America nga bw'ogamba Centenary, Stanbic ezo Equity. So tulaba nti bagenda kuongeza to 3% by the end of the year. By the start of this COVID gundi yabadde eri ku 0.25%. Kitegeeza within a year okutandika kuba abatandise guno omwaka kale within 2 years bagenda kuba bongeza by 3%. Kineno kye kisookera ddala. Tulina okutandika okutegeera fundamentals nga bwe tutegeera gundi bwe tutegeera technicals. So kati kineno kiviiriddeko okubanga abantu ba-anticipatinga baneeno boogera 3% mu Uganda tuli ku 8%, 8 point something, 8.5. This is interbank gund rates, overnight rates. Nti Bank of Centenary webe gezaako okuwola Bank of simanya Equity, simanya zaani nga baagala sente oba okwewola mu Bank of Uganda. This is the rate gye bawolerako. Bw'oba gw'ogenda okwewola sente zeno ze tuyita interest rates bagenda kukyajinga minimum. Nalaba Stanbic egamba yesinga rates ennungi 15%. Kyokka mu Uganda tegundi ziraga data alaga nti businesses ezikola 15% per year ziri less than 1%. Ezikola amagoba 15% a year ziri less than 1%. Bola baba abali mu bikuubo abali mu factory nga business ye egenda abazeewola bazikola muki bagenda bazosa mu photocopy. Kati waneeno parliament waliwo omusajja eyagamba nti singa naawe ne government yennyini yeewola sente ezaayo tesobola na kuzisasula kati teebereza abantu abazeewola. People are making yeewola naddamu ne yeewola sente okusasula looni naddamu n'afuna looni like ne bazibigira ziri yali muloni zamulemu okusasula kate
esimu ye teri mu ringtone yagiteeka mu silent yagamba akakadde kamutiisa ababanka bayinza kubeera nga bakuba n'afa press. So kati waneeno bineeno bo batunuulira 3%. Bineeno already byakonfirmingibwa dda ku lutuulo lwasooka olwa FMC this year. Naye okuva we balangirira Nasdaq zi US 30 zibadde zikkirira bukkirizi. Bw'olaba since highest twakatandika butandisa omwaka naye gundi Nasdaq ebadde tekkirirangako more than that these points 21% in a year. Tekikolangako akatalo okugwa more than that. Mu crypto tekikola makulu naye in stocks togera ku top 100 companies in the United States of America nezikirira 21%. Ekyo kibeera ate bw'okibala lwaki tekikola makulu mu crypto kubanga crypto ali just 1 point something trillion 1.6 1.8 mu crypto. Naye kati bw'obala companies zineeno ziri about just ez'Amerika zokka zineeno nas ziri about 3 trillion a day of volume. 3 trillion 3.5 3 about 4 trillion dollars. Kati bw'obala 20% sente zineeno nyingi 20% of 3 trillion okusinga 20% of this. Abantu kyebatamanyi kibagamba nti tebikola mawulire mu crypto kubanga akatale katono kakyali wansi. Kakyali mwa mutono. Kati waneeno bw'obala Jeff Bezos ezo 20 billion ze yaluzinze, bw'obala Elon Musk, bw'obala baneeno buli alina shares mu companies ezaluzinze. So tugezaako kugamba nti this is so important. So important bw'oba oyigezaako okutunuulira engeri gye tulinayo FMC kankolere ddala because I wanted to look at that tomorrow naye tujja kuba katandike n'ekyo. So bw'otunuulira indicators ezisinga eziraga gundi katandike ne US 30. Okay, katandike ne dollar index. Bineeno tubiddamu buzigambye bw'oba tewalaba video eno ngenda summarizinga before we do technicals kuba leero nsuubira. Okay, waneeno this is the video. You can go to YouTube kweno yennyini channel gundi eriko wansi network kweno channel then nojja wansi wane no searchinga video gye bayita big Forex and Equities crash. This is the title wansi wano. Egamba big Forex and Equities crash coming. Eno twagikolanga 25th. So oli waddemba okuddayo n'ogiraba. It is very very informative. Nandi encourage nze bw'obanga oli mugundi funayo teweetaaga bingi naye you need some fundamentals okumanya wakatale gye kayinza okulaga. This is the DEX oba the dollar index. Orabe ekyo kirungi ky'okukoma records kibeera kirungi. Jjukira waliwo bwe twali mu May n'ogamba sell in May and run away nga Bitcoin eri ku mitwalo 6 nekkirira mpaka ku mitwalo 29. Kati omuntu singa eyo data yaliko eyinza okutaasa n'obanga waseringayo 30% oba 20%. Naye lwakuba kati ebyo history naye kyobola kati twakomyewo wano osobola kufuna omuntu omulufaring. So that's why I encourage everyone tugezeeko okukola ki okusubscribinga bw'oba tosubscribinga likinga video. Okay, tubadde tulaba this is a dollar index. Tulaba nti buli wabaawo that's uncertainty dollar kyekimu kyetusooka okuddukiramu. Abantu badde babuuza lwaki gold ali mu kufallinga ate nga naye safe haven according to the other video. Ekimu ku lwaki ekisooka ddala waliwo conspiracy theory. Russia ne China yemu ku nsi ezisinga gundi physical gold like physical gold. Kati bw'obanga oyina ensi ezirina physical gold ng'ate yerimu ze mu competinga nazo economically ze muli mu kulwana nazo buli olutalo olubaawo bino ebya gundi ebya Ukraine ebya uncertainty simanya euro biki
be creating a demand for gold, be creating a demand for petrol oba oil. Russia yemu ku nsi ezisinga oil, yemu ku nsi ezirina like dictatorship ku gas akozesebwa. Yagambye bugambye egenda kukatinga gas agenda mu aliwo Belarus ne waliwo ensi endala, ensi bbiri eza euro dollar nekiri, euro negwa value. Just yogamba bugambi nti agenda kukatinga pipes ezitwala gas mwezi ensi aba America aba Europe ba depending nnyo on gas okuhitinga for cold weather, bakozesa nnyo for cooking, ebintu bwe bityo bamukozesa nnyo, tebalinga ffe abakozesa amanda. Bw'oba toyina gas obanga atayina masanyazi obanga atayina mazzi wano bw'olinyisa gas n'abantu tebategeera by'oyogera. Yeah, by the way, gas yabadde ku mitwalo 4 kati ayingidde emitwalo 7. Tubadde tumugula ku mitwalo 4.85 kati ali ku 7. Almost agenda mu 50%. Olutalo bwe rujja waliwo yagamba nze bya Ukraine binkwatirako wa naye ng'atafunyisa gaasi ewaka. Kati gye yabadde agamba mbu gaasi ng'erinnya nnyo ne mugamba wagambe bya Ukraine bikukwatirako wa. So yeah, ebyo byonna bireetera okola demand for dollar, kubanga dollar bwe tubanga tulaba ekisookera ddala dollar bwe bagenda ku increasing interest rates, okufuna cash kigenda kubeera kizibu. Kati bwe kiba kizibu kubanga sente zigenda kubeera za beeyi, like the cost of getting a loan egenda kubeera ya beeyi, meaning tikye balina okukola oli okutereka akasente akatono agenda kajja mu assets, bitcoin, mu stock market, mu equities, bineno kansolingezi neno derivatives options, ebyo byonna abeere ne cash for doing business. N'ekirala for speculation abasinga balowooza nti this gond will do what, will affect the market nga bwe tubadde tulaba. So I think announcement yasookera ddala nga 22 we bategeeza nti bagenda kukola that. In fact ne IMF ndooza ku 22nd bw'ogenda mu back mu Forex Factory, IMF ya meetinga ne bank governors ne ba minister of finance abasinga mu Europe, abensi like economies esinga bw'ogatta ne G20 G7 ba meetinga nga bonna kye batunuulidde kulaba nga bongeza interest rates kyekisookerwako. America ebadde egenda kuloozinga taaki nnyo, manyi ensi nnyo nga mu South America zikozesa nnyo dola. Ate America ebadde printinga nnyo dola, kitegeeza ensi nazo zibadde zifuna inflation indirectly ate ng'ezikosa nnyo. Kati America ebadde erina okukola eyo move y'amaanyi okwongera value ya dola okusigala ng'erina world reserve currency mu nsi ezo ezigikozesa. Kati yes, stocks zibreedinga but they know it because nabo balina okusavinga currency yaabwe okugamba esigale ng'eri strong worldwide. True. Okay, so bw'otunuulira gundi essaawa zino eno akuba this doesn't give me the actual data, let me see, nsobola kutunuulira dexi badde njagala kulaba nti I think ago gonna amawulire gali priced in. Kangende ku, let me use this ndaba oba nafuna data. Okay, so enempa data asinga ku gundi. So tulaba nti gundi essaawa zino eno abreakinze major support levels. Let me remove sebo china akabiriti nali manyi obwo bwaggwayo. Okay, let me just use this. So we are approaching levels ezimu eza support, za resistance ku gold, ku dollar. Tuyinza okulaba and we are approaching previous levels okugeza waneno, this was a fake out which we had and we went
down kati tuli mu ku approaching eno level which level gyensuubira nti oluvannyuma lw'okubeera nga tumaze oba dollar emaze okubeera priced in with these interest rates buli omu kati akimanyi basuubira nga bwe bagamba nti buli lutuula they are likely to increase by 50 basis points kati dollar okuwongera okubeera very bullish after the news tomorrow kijja kudependinga mainly singa mu kifo because they are expecting bogenda ku expecting figures they are expecting 50 an increment of 50 basis points which is a 0.5%. Let me go to Wednesday. Yeah, this is what they are expecting. So at least they are expecting a less of 1%. This is what they are expecting. Naye already bagamba according to the Fed egamba nti buli lutuula entuula zibeera 7 buli lutuula bagenda kuba bakola 0.5% increment. Essaawa zinene eri ku 0.75. Interest rates ziri ku 0.75%. Kati bwe baba bagenda kwongerako this increment kitegeeza zigenda kubeera ku 1.25. Kati ekigenda okubeera ekyenjawulo okwongera oku increasinga because now this is what they are expecting less than this. Either okubanga bagenda ku increasinga by 75 basis points instead of 50, meaning 0.75 ne ba increasinga this oba ne ba increasinga by more than this okwongera by 1 kubanga they are expecting less than 1% ne ba increasinga by 1% oba by this waneeno wokka wetusuubira more activity more volatility mu dollar index naye essaawa zineeno tusuubira nti already dollar index already these prices these news already bamaze dozi pricing in bwogenda ku since the announcement this last month ogenda olabanga last month when I got to the daily nti olwa announcing last month in fact not on the other month mu Gwokusatu waneeno dollar we yatandikira okulinnya mu Gwokusatu waneeno nga lumu eno ye yali gundi eyasooka meeting tulabanga yatandika kulinnya bulinnya. So on that note tusuubira nti if they continue maybe giving more high interest rates more than expected basuubira 50 naye singa bakola 75 oba 100% meaning there will be a bullish trend dollar ng'ekola ki yeeyongera okulinnya. So ante kye kintu kiringa waro bwe twali ku lumbe omwana n'abuuka mu muti n'alinya akacupa ka amazzi ne kabaluka ffenna twadduka ne tudduka ng'olaba abantu bonna badduka naye bwe twatuuka eri ne tugamba kibadde kabadde kacupa naye ate bw'oba otuuse eri waggulu n'owulira mbu ebadde mu ndi yennyini weeyongererayo ddala kati ekyo kigenda okubeera kwenkya ekyatukangamu kacupa kati enkya wagenda kubeerawo kyekinaasalawo oba amasasi bwe gabeera amasasi tujja kweyongerayo bwe kabadde kacupa mucupa tugenda kudda wansi. So if we kyemanyi tutuuse ku intraday levels these resistance levels kyemanyi tuyinza okukola bwe tuti then tutandika okulaba nga turejectinga when ezo already kyemanyi they are already priced in waliwo kye tuyita buy the rumors and sell the news already kineeno kireetedde kyetusuubira nti already bamaze pricinga in we might see a little spike tomorrow then ne tulyoka tweyongera okukkirira oba ne rejectinga these levels ekyo kyensuubira. However singa numbers zeeyongera okubeera ennene tuyinza okulaba nga tufuna support ya okulaba nga tweyongerayo waggulu.
ekyo kitranslatinga ki nti if there is a need, I mean bwe tunaalaba nga tukkirira wansi kitegeeza equities market ekomawo ku normal prices, tukomawo tutandika okulaba zi US 30 zi Nasdaq, like equities ngekomawo, people are losing money, government is buying these equities, government ekola sente mu equities neno, abagagga muno mwe bajje sente. Jeff Bezos si Amazon yamuwa sente, no, naye shares za Amazon ze zamufuula omugagga. Tesla tenakola even break even, like okubeera ng'etandika n'okubanga bw'eteekamu biliyoni ya $, at least ejjayo miliyoni 9 okubanga cost yenkanankana ne revenue. Ekyo kye tuyita break even, ne bwebanga tekoze magoba. Tesla tennakikola, naye nanyini Tesla ye mugagga asinga mu nsi. Olowooza azijje mu Tesla magoba gaakola? No, azijje mu equities neeno mu shares za Tesla, kubanga Tesla shares zibadde zirinya essaawa kitegeeza zigenda kuba zikkirira. Tulaba bagenda kuba bongeza up to that already, ekyo kiri expected. Kati akatale bwe kanaamala okumanyira kiki kye basuubira, kyensuubira nti bagenda kutandika okulaba nga tufuna reversals. We are getting on these levels. Ngenda kozesa line chart okubanga abantu ebibigira nnyo. So tulaba tuli muku, this is on the intraday level, I mean intraday time frame. Tuyinza okuba by tomorrow tufuna a touch of a support on this level. Jukira neno etwava okulaba nga tupushinga eno gye tubadde tugambye tuli ku almost these lows. Nasdaq webadde esembye, this is the lows wetwasemba okubeera mu March this year. So essaawa zineeno tuyinza okukola bwe tuti, maybe a little bit of this, then okulaba nga tutandika okulaba akatale nga keeyongeramu, ng'abantu bamaze pricinga in the interest rates. Simanyi oba byenjogera bikola amakulu oba bigenda bitegeeza omuntu kyakola ki. So olwaleero oyinza obutalaba volatility y'amaanyi because people akatale bakalinze kiki ekiyinza okwapeninga, kiki ekiri likely okuba mu katale, ebyo bye batunuulidde. So bw'otunuulira NAS, ndowooza we twasemba okubeera waneeno so ndowooza olaba support levels etuliko waneeno twasemba kubawo last year mu Gwokusatu. A full year tubadde tetubeerangako waneeno, but this is also the highest dip okuva ku high, kubanga tubadde tetugwangako okuva ku eno high ne tukola this big correction. Bw'otunuulira nti equities zibadde ziri ku new time high, zibadde ku new time high, kati we had this dip okubanga tukoze a percentage correction from the high of 23% over 22 point something even right now. Kati kineno kibatunuulira nezo correction zibeera nungi. Correction is healthy. Lwakuba teri ani mugaga agenda kugulirayo waggulu, naye kati bajja kuyingira bangi akatale kaddemu kabuumimu. Bw'otunuulira corrections zinene ezibaddewo zibadde 7% eno. Bw'otunuulira waneeno last year it was about from the top, it was about katulabe, it was about 11%. Kati eno ye correction yesinga obunene olw'okuba from the top, si ku levels nti breaking zibigundi, naye from the top to the bottom essaawa zino wetuli ye correction ekyasinza obunene okuviira ddala mu 1970 something nga bwe tulabye. So kati kineeno even ne bw'otunuulira last year bwe twali mu COVID, the move, I mean the dip we had mu equities market,
not sina ganoonya mouse gundi yange yeesibyemu. So bw'otutunuulira even before gundi ze tubadde tufuna dips zino eno, let me use this. I think this was waneeno we twali mu COVID time kandabe 2020. Yeah, COVID waneeno eba announcing la lockdown biki twakkirira by 11%. Akatale kakola correction about 12% from the top kali ku highest point ne kakkirira by 13%, 13%. So essaawa zineeno kakoze by that much. Ebyo byali bya anticipating bwolwa sente ze baali ba printing ennyingi, akatale kabadde overbought nga buli omu ateeka sente ez'obwereere badde ba printinze sente nyingi, meaning nti sente nyingi nga tebalina we baziteeka. Interest rates ziri wansi nnyo, almost okufuna loan kyabwereere. Osobola ogenda mu banka n'obaga njagala loan ne bagamba oyina omusingo oba toyina nti asiina like bad nakati mu bw'oba otereka mu Europe yeah, European countries ezimu okugeza Sweden, you have to pay the banks. Waliwo ne sente ezimu ebinusu baagala ebinusu okusinga empapula. I mean bw'obeera n'ebinusu they charge you more than when you're having paper money. Like they do, kubanga bw'oleeta paper money bazibaninga bubaninzi. Bw'oleeta ebinusu they have to put them in the safe deposit box. So kineno kye tulabye nti dollar demand for dollar kireetedde abantu okuliquidatinga their positions okubanga beetaaga cash. Kineno kireetedde ne gold nayo okuba very bearish. Tulaba gold naye abadde ajja from the top okuva these highs okuva ze yakola ku mitwale I mean ku 12 reaching the previous high, all time high. Then netandika okulaba nga tukola kitukira. These are bodies. Bw'oba okozesa chart line, I mean line chart, tubeera ku bodies. So okay, tulaba nti gold abadde waneeno twafune push bwe twali tuyina these twalaba gundi Russia bwe yajja ne bombinga ne attackinga. Kati economic uncertainties ezo, geopolitical situations zaleetera gold okulinnya, naye kati abamu bagamba nti there is a conspiracy theory okulaba nga gold akkirira so that Russia tebeera na powers nyingi kubanga it is profiting from the war. By the way, abatamanyi ndooza companies za America ez'ebyokulwanyisa America yafunye gundi kyetuyita bakiyita bati export revenue waayo yalinye by 3% after the Ukraine war. 3%. America yekyasinze okutunda ebyokulwanyisa essaawa zineno mu Ukraine. Companies za America ez'ebyokulwanyisa ze zisinga otunda ebyokulwanyisa mu Ukraine. America ya profitinze okusinga ensi endala yonna. Kineno si kyekisoose. America bwe yali olabanga abapika Zelensky ne bamugamba tukiriza kuteesa kona nga yamanyi mikwano gye. Yeah, bamugamba tetuteesa tujja kuyamba naye tetusindika bantu baffe, ffe tukuwa byakulwanyisa. Ne bagula ebyokulwanyisa tulaba n'ennyonyi tebamanyi kusoma mu Luzungu bazirwanyise bataze bamanyi kuvuga za rasa ez'omulabe waabwe ate. So generally tulaba gold ayongera okudipinga. However, we are reaching the intraday support levels, meaning nti tuyinza okufuna at least a reset, I mean a rejection ku zino levels ze twasembayo kubeerako. It was the resistance level, meaning
after this resistance, when we broke, we had a support. When we twava ne tukola equal highs of the $2,000 per gold ounce. Esawa zineno, we are making lower highs, breaking the intraday structures, taking out liquidity nga bwe twagamba ali set, meaning nti tutuuse ku support levels kyetusuubira nti with the bwe banaamala okupricinga in which we think the interest rates are already priced in, tuyinza okulaba a reversal okweyongera okwambuka gold ng'afuna price gain. So ebyo byetutunuulira mu katale essaawa zineeno. So for me today, I don't think we shall have a major move nga bwe twalabye eggulo nti after a rejection kweno level, we had a good rejection, breakout, retest. We had just to enter here, anticipating breaking this liquidity already, jebade bakoze equal highs. Then okujja okusettlinga into this order block, oba okulabanga tufuna levels zetugenda okufunirako support. So tuyinza okufuna a bit of fake out, then netukomawo okuclosinga. If we break below this level, nze nsuubira leero tuyinza okuclosinga above this support level, meaning if we get this support, chances zijja kuba nyingi okulaba nga tutandika okufuna reversal for continuation, because on the intraday structure we are still bullish on the intraday structure. So tomanya tuyinza okutandika sinakindi okubanga tugenda ku breaking these highs. So on the structure level, yeah, on the small intraday levels osobola okunoonya trade kubanga ndaba we are breaking the daily lows. So sisuubira nti buys ziyinza okubeera viable ku gold nga bwe twabadde nabo mu private chat on Zoom yesterday. Tusuubira tuyinza okulaba a small correction ku zino level, sinakindi ku zino levels for more sales on the intraday. Maybe if we break and we reject, kyembadde nsuubira nti maybe we can come here twongere okukkiriramu, then tutandika okukola bwe tuti levels zineeno okuziretestinga okufuna, so we can look for this on the higher time frame oba mu future naddala omwezi twakagutandika. Naye for now I will be very very careful if I'm taking a trade on gold kubanga tusemberedde support level, meaning if you sell now you're selling on support. Eyo yemu ku rules za trading, don't sell on support, we sell on resistance and we buy on support. Naye we need a confirmation, you don't just put a buy order here. So katulinde tulabe with fundamentals ezo ze tulabye, tuyinza olaba nga turejectinga leero, enkya ne tufuna a bit of a fake out wansi okulaba nga tukola ki, tweyongerayo waggulu. Ekyo kyensuubira nti we can have ndowooza mukulu Bashir network emukutemu katono naye ndowooza ali mu kukomawo. Katuseeringe tubeere nga tulaba GJ ekyekola wano. Olunaku lwabatambulira lutya, nze mbadde mweno sales bakanzijamu. N'abadde wano nga turejectingidde wano ku neckline nga nsuubira tujja kukkiriramu, naye yakkiriddeyo mbadde ntutteko nga bwe nkolesa strategy yange, mbadde ntutteko percentage emu
naye ate komyewo neyambuka ne breaking wano embadde ntadde stop loss kitegeeza mba nvuddemu eno trade. Naye eno bwe in case nga rejectinze neja nekomawo wano nenfuna kandi endala na breaking wano wansi mba ngenda kuwa trade mu kiso omulala okugiyingira okusuubira okutesting eno wansi sinakindi okukkirira ddala lwakubanga ku higher time frame nga ku higher time frame katugambe nga ku daily tubadde tufominga ekintu ekiringa head and shoulder nga tubadde turejectingira ku eno level mu area eno tubadde turejectingiramu nga tufunayo weeks kitegeeza akatale kaca netujja netufuna eno week netulemererwa netufuna eno kando still nemalira mu week eno netufuna neno kando still neja nemalira mu week eno ate neja ne breakinga wano ekitegeeza bwe tunajja netubreakinga rows zino wano wansi tuliraikire emikisa gijja kubeera nyingi okujja ku testinga kweno level. So you may be right, oyinza kubeera nga right about the direction naye nga you are wrong about trade. Maybe ng'ogiyingidde bwangu omanye akatale kw'engeri gye katambula stop loss yekutaasa katosobola kugamba nze nga bwe manya akatale kalina emikisa nyingi okukkirira eno sigenda kukolesa stop loss kayinza okwambukira ddala ne kamenyamenya zino level zonna ne kayita ne muno ne kambuka. Kati kiba kirungi n'okolesa stop loss nga nze gye mbadde nkoleseza banzigyemu naye kati ndinze okulaba kiki ekirala ekiddako lwakuba eno trade badde nungi. It was a very good trade. We win some, we lose some as long as the outcome is income. Teri byagamba mbojja kuwangula paka buli lunaku. Eno trade ebadde nungi, ebadde setup nungi nnyo. Nayingiridde wano eno kandi weyaze ne breakinga zino loss nga mwende nga target yange esooka nze ntwalako 10% lwenfuna pips eziri wansi w'omusanvu kuva ku 7 mpaka ku 15 kitegeeza wano mbadde namaze okutwala 30% wano nduzinze bweyaze netandika okubreakinga zino loss ze buno bukando buno mbaraga ng'egye n'amanyigizeemu eno trade yange oyatandise okubreakinga buno bukando oyamenye wano n'enclosinga 30%, 50% yagenza okutuuka wano nga mazo nga nsigazizaamu 30%. Kambalege nga we managing eno trade mbadde nkoleseza full lot size nayingiridde wano singa sagi managing nze mbadde ngenda kulozinga $3 naye kati eno trade ngifunyeeko loss ya $50. So kyekiba mbagamba take some profit when you are winning, cut losses when you are losing. Naye eno strategy si nnungi ku bantu abalina essuubi kugamba kandi ndeekumewa neyinza okukomawo ogirekeramu era eyambukira ddala ejja kuhitinga stop ng'owulire nga y'amaanyi nnyo. I was going to lose $300 on this trade naye ngimanagingze neemaliriza nga nduzinze $5. Ekyo kirungi nnyo bw'oba osobola kumanaginga risiki yo ng'eno n'ovaamu bwe batyo. Naye kati gwe bw'oba wayingiridde wano oyingidde full lot n'ogireka n'ekutomera lumu katobeera mu drawdown ya $3 ate bw'oba owininga bw'ofunayo pips 10 ate n'ovaamu na $10. Kitegeeza olyanga kanyonyi n'otuulanga njovu ate nze engombo gye njagala I sit like a bird and I eat like elephant. Kyekiba nange nze kye mbadde ntunuulidde bwe tutali testinga ku zino level katulinde wano tulabe kye naakola ku eno area eyinza okwambuka wano ne reactingiramu eno area bwe tareactingiramu eno area nze buys sigenda nakuzitekingira wano maybe nga tubreakinzemu eno area kyentunuulidde ku GJ naye am bearish on GJ.
naye katulinde kye nakola bweba tesobola kureactingira ku eno level gye tuliko eno nayo level y'amaanyi bwe naalemerera okureactingira wano eyinza okureactingira wano bwe naalemerera wano egenda kwambuka nja kuyingira buys ng'emaze okubreaking eno suubira kutekinga any buys in this area naye bwe naafuna confirmation za sales nja kuba nyingira sales ekyo kyendinze katulabe ku YouTube ebibuuzo ebiriyo waba wali ayinayo ekibuuzo mukuru Bashir abadde akomyewo nga bwe tulaba ne ku bibuuzo bya YouTube ebiriyo in case nga wali abuuzizza ekibuuzo kyonna katulabe ku bibuuzo. Let me share the screen for the chat. Okay, first close live chat. Okay, members. Okay, don't forget to like, subscribe. Banji ababeerako. It's a free life-changing content. Looks like GJ for sales. Daily looks good for sales. GJ. Okay. Okay. Sorry, late. Dayo bobo badde late. Dayo jakuba olaba. Banaye, let us. Bobo ina chat joyagala tutunulireko. Weereza typinga mu chat tulabe kiki kye tuyinza okukolako ku kiki kye wandyagadde oba gwe kiki kyolaba typinga buli omu typinga chat leero gwe gyolabyeko oba gyotunuulidde kiki kyoyinza okuba nga otunuulidde mu chat kiki kyoyagala okulaba leero oba eggulo kiki kyewalabye so that tulaba kye tuyinza okukola naffe abalala tulabe nga tutunulako. Let us not be selfish. Like, subscribe, share the videos to other people. Okay. Mukulu SEMU ebale kukwata eyo trade. Mpozi kyenyinza okwongera okutunulira tugenda kuba tunulira ku gije ne other pairs naddala gije. Tulabye nga mainly akatale kali mu sales mainly naye gold ze kyensuubira essaawa zino eno siyinza takinga sales naddala ku eno level unless nga tubreakinze ne tubreakinga below eno support level which we have here kubanga simanyi kiki kye tuyinza okukola so unless we break below here ku small time frame nja kuba noonya breakout naye nga sandyagadde ate takinga buys njagala at least tujje either to hitting this support this let me get the notations nandyagadde tujje to hitting this resistance tujje to faking out then tukomewo tufune entry then for a continuation ekyo kinandyagadde after breaking structure tujje tu retesting ku zino levels saagala twambuke nnyo kutuuka ku zino order blocks njagala eno liquidity ali wano eno taking out kyovulaba they are now liquidity setting up so njagala zineno liquidity levels tuzipicking nga tumaze ofuna a fake out oba rejection oba singa tufuna good fake out waneno wansi tugeze singa kangezeeko ku enlarginga for better candle abali ku chat mwebale okubaako hope it is tebyetaaga na kuba interesting singa tufuna something like this then netujja faking out nandyagadde eno kande picking a good liquidity wansi okuleetera abayingira like bakiyita bati okuluwalinga abagenda okuselinga people who are selling here so breakout sellers
kubanga eno kando eno kijja kubeera kizibu okubeera perfect kando bw'eneebanga egenda luwalinga bagenda yingira sales kyemanyi it is likely to go even to have a bigger week bwebanga egenda kukola fake out waliwo abagamba ku youtube mbu toseyaringidde ku chat oseyaringidde ku youtube oba kyoyagadde sisharinze sorry sisharinze bagala kulabira ku chat ya mbadde nsharinze chat no mbadde nsharinze chat sorry for that maybe obadde oyagala kudrawingira wali okulagira wali na it's fine mbadde ndi ku chat kwenje nsharinze okay but now I'm sharing those okay yes kyembadde ngamba nti nandyagadde okulaba god if I'm to take mainly a J rejecting waneeno kweno level saagala tweyongereyo nnyo nandyagadde tujje naddala ku byetwogeddeko fundamentally tufune this pump tufune a bit of fake out wano wansi then tujje to retesting this a bit of like a head and shoulder pattern. Let me zijaongaziye ku chart tulabe bulungi. So something like this for a continuation okweyongera waggulu. Kineno kye nandyagadde okulaba nti tujje mweno level to faking out here down then tujje to retesting these lows okulaba nga tweyongerayo. Ekyo kyenjagala okulaba okonfaminga buys sigenda kola sales esaawa zino kubanga tuli ku support level. So you don't buy, you don't sell on support. If you sell now kijja kuba si kirungi unless nga tuze net faking net breaking and net funa confirmation enungi for a sell. Naye nga tusuubira with a dollar okubanga eri mu retesting the previous highs tuyinza okulaba nti ezo resistance levels to rejectinga. Kyengambye nti bwe mbanga njagala okufuna maybe early entry on sell on buys nandyagadde tufune candle egenda okuclosinga ano bweti ng'emenya amateeka agamu nti eri wansi nnyo wa breakout tufune week wansi singa candle eddako tuyinza okufuna weakness waneeno mpola mpola something like this. Then singa nfuna candle egenda okudda netandika okulaba nga tuclosinga within this netukomawo picking liquidity not liquid then tukomewo eno wansi tugezeeko okudda wansi tuddeyo waggulu. Mukuru liquid yabadde ne tamuzi nungi nezibuza amasanyalazi. Yeah. Okay, yeah, Gundi, people want something complicated as that. Chibakolera abantu bangi babyagala. So, for me, I'm taking a simple analysis here. Bobanga chikolera liking a stream. Something like this, to J waneno, maybe to rejecting here. Tukomewo okuretestinga these lows maybe with more candles ezikirira. By the way ne bobanga ogize bineno byo fractured bikoze bitya bobanga tobisobola bitegeera nze bwaba someone if is talking about them I just interpret them kati nemanya kyategeeza ku chart. By the way, smart money concept is not beginner friendly. Boba tonategeera structure, tonategeera candlesticks, nga bikyakuwa obuzibu. Smart money concept tegenda kuyamba. Oyagala kulya ennyama nga toyina kiringa tomanyi. So, this is what I expect. Yeah, maybe if we have Chineno, if we come back waneno or confirming a little bit of that
okukola continuation. Kyenandyagadde ekyo okulaba waneeno oba breakinga ne tukola a bit of a head and shoulder then okweyongerayo. So nja kuba noonya confirmations for buys naddala depending on the fundamentals zetwogeddeko. So these buys ziyinza okuba short lived nga bwe twalabye yesterday some like nga ziri short lived we have a big push down ate buys nga ziri short lived. So I'm looking for a rejection kweno level tufune fake out maybe leero oba enkya. That is what I'm looking for on gold. Ne US payers zinsuubira zonna bwe ziri mu kutambula. Jjukira US dollar is very very bullish. Ne bwogenda ku euro USD ojja kwesanga nga almost gundi yemu bwetambula bweti. Katulabe euro dollar katono nnyo. Sigi tradinga simanyi gundi naye fundamentally tumanyi nti euro is very weak and the dollar is very very strong. So ojja kwesanga nga chart yemu bweti bweri. We are seeing a very strong dollar. Say, let me go on the monthly ndabe levels tutunolide. Sente za Europe dollar ngezifuddemu bwojate. This is what we are seeing on the monthly. So tuyinza okuba nga tugenda ku rejectinga ku monthly levels. Kineno kye bayita pricing in level. Kino kye bayita pricing in data. Okubanga bamanyi ki ekigenda okujja ne bapushinga ku levels boe baagala gundi okukola ogenda okugamba na bobanga gundi because we have support here. The news. Yeah, kati already the waneno ndoza tulaba break of structure tuzze eno tebayinza breakinga kubanga it was the break of structure we twali tukkirira kweno level ne tu breakinga. We are making lower lows naye nga major structure levels ziraga nti eno tuli likely okurejectingira ano okweyongera agulu. Kati they are looking for better prices okufuna entries for good. Bw'ogattako ne fundamentals kitegeeza nti tuyinza okulaba dola ng'etandika okukendeera amaanyi after sinti lwakuba egenda kendeera naye already anticipation nti kigenda kubeera used nti bamaze okugenda. Advice gyensobola kuwa omuntu atradinga dola ndowooza kyandibadde kirungi n'olinda fazaale nga ku Lwokuna ojja kufuna direction ennungi enakukolera sente. Lwakuba leero n'enkya wajja kubeeramu akave. Wagenda kubeerawo gundi. Okulaba mu trading abantu bangi tukeera ku makyambu ng'olunaku sifunye trade. Wandibadde weebuuza how much money am I going to make at the end of the week? Si trades otekinze noba otekinga trade egi nga win ojja kubeera oluvannyuma lw'okinga okoze sente naye notekinga trades 20 ng'oli mu negative kikuyambirawa ekyo kintu kyolina okyeteeka mu bongo. Don't fight to get a trade every day. And that is trading. Abamu balowooza nti kufuna gundi kufuna candlesticks support and resistance noga kati bwe breaking agenda manya environment kimwogendo yingirira na kyekyo kikulu. Okay, kangezeko kumaliriza. So we can expect a pullback, something like this, or continuing over something like a rejection wansi. Tuyinza okulaba rejection wano wansi. Then netujja ne tukomawo muno no confirminga for continuation up okufuna support ku zino levels okweyongerayo. So we are likely to see more bullish momentum mu guno omwezi than bearish momentum kubanga tutuuse ku support levels. Interest rates zijja kuba tezikyagira bantu. Ebino ebibaddewo ebya geopolitical situations Russia tebikyakola nnyo mawulire mu essaawa zino mu news gundi houses. Kati tuyinza okulaba nga tuddamu okufuna dollar weakness oba retrace okulaba nga akatale kaddamu okubeera bullish. So kineno kyensuubira nti tuli ku support level. We need a rejection. We can take out momentarily lows zineno
for a fake out okudda waggulu okutandika okukola ki okwambuka. So guno omwezi wadde tuli bearish nsuubira okuclosinga nga guli bullish ku euro dollar, ekyo kyensuubira. Okay, katulabe GJ, GBP, JPY. Bw'obanga ku video eyo gye twogeddeko eya gundi eya okay ogenze ku express ogenze ku express mukwano gw'abangi mukwano gw'abangi GJ. So tulaba GJ abadde very bullish okusinziira ku weakness mu yen. Ndowooza ye government yokka ekyaganya oku increasing interest rates. Tulaba okujjako katumala ogenda ku JPY index GX. Okay, tulaba weakness mu yen breaking all the resistances zetuyina waneno zetubadde tuyina, breaking all the support levels zetuyina. Yen ebadde very very weak. Bw'ogenda ku intraday ku 4H kamala okufuna line chart, I think it will work better. Okay, so tugambye nti oluvannyuma lwa gundi yen yagezaako okukola a bit of support waneeno nga bamaze okuwogerezeganya IMF meeting. However, tekyagitaasa. Tubadde tulaba okuva nga 28th 22nd yen waneeno yagezaako okufuna a bullish reversal. However, government bwe yamala okulangirira nti ndooza twakyogerako recently nti egenda kwongera okugula bonds ne real estate ETFs oba REITs egenda kwongera like okuprintinga sente generally. Twagenda olaba more bearishness mu yen, kitegeeza nti ebeggwamu amaanyi. However, bw'otunuulira ku gundi bw'ebanga yen eri very weak ng'ate tetugisuubira kubeera stronger mu near future essaawa zineeno oba mu guno omwezi, mpozi olw'okuba safe haven currency which I think nti abantu bwe babanga the VIX is reducing on the volatility obanga ekendeeza like abantu bajja mu fear mu katale okugula equities, kitegeeza demand ya yen eyinza okuba ntono ne twongera okulaba yen ng'ekola ki ng'eyongera okukkirira. We had a smaller retest on this support level essaawa zineeno gye tuli mu kurejectinga. So tuyinza okuba nga tulaba more weakness mu yen, okulaba nga tweyongerayo wansi making lower lows nga bwe tujja tulaba lower lows and lower highs, okuba nga tukola ki twongera okulaba weakness mu yen. Kitegeeza yen pairs zikyali bullish on the intraday level. Nera eyo ye perspective gye tugenda zenganze gye ngenda okubeera nayo mu gundi mu Japan GJ bwe mba ndi wa ku sellinga GJ egenda kubeera on the smaller time frame, on the shorter time frame like a scalp. Sigenda codinga trades on the shorter on the higher time frame over for long. Tulaba nti we had a support kweno level nera we are rejecting lwakuba tuli mu approaching this resistance level ate naye nga bw'otunuulira this is good, making an inverted head and shoulder ku GJ. Kitegeeza we are likely to see more reversal, we are likely to see more yen weakness and pound si eri awo nti eri strong. Zonna pairs za Europe naddala pound si eri strong naye ate yen eri weaker.
So tusuubira okulaba at least a breakout here, a retest and a continuation of retesting the supply zones. Maybe bwe tunalaba nga yeni etandise okureversinga, maybe tuyinza okuddamu okufuna sells below here, naye nga kyensuubira yen weakness ekyeyongera. However, unless government eyongedde okufuna interventions oba okuteekawo interventions increasing interest rates, tugenda laba Bank of England egenda kuba eyongera interest rates. Tugambye buli we bongera interest rates kireetera yen okubanga eri demanded, pound okubanga eri stronger because there is a need. We see more rejections here. We're seeing buyers coming into. We are seeing bullish momentum katale. Then either you get an entry for buys as well as that, or you wait for better buys. Esawa zineno sisuubira nti you could enter buy because akatale already ka buying zedda. Bw'oba toliimu, just wait for a good entry for buys. Buys ezo nze nyinza kuzinoonyeza either above here, if we break above, or if we reject this level, then netukomawo okuretestinga waneno with a better fake out kweno level, then okweyongerayo. Better buys ziyinza okubeera waneno. However, if we are to come to retest this order block, nandyagadde nnyo tukole ki, tujje to rejecting waneno, we break through here, we make a retest. Kitegeeza if we make a retest or we break here, ngenda kuba noonya sales to this level through this clean candle, this clean traffic, then ndabe kiki kye tugenda okukola. Can we reject here, we make a fake out, then okweyongera waggulu. That is trading smart, kyensuubira. So if we reject this level, ngenda kuba noonya buys above. Kyenneetaaga waneeno ngenda kuba noonya essaawa zineeno olw'okuba nti akatale kandesedda. Ngenda kuba njagala kando egenda okuclosinga above here, etamenya mateeka nga nsuubira. Because of this fake out, this was a fake out after the break of this support level, resistance, netufuna fake out then okudda wansi. Kati bwe tukomawo ne tufuna breakout ennungi kweno level, chances nyingi ez'okuyita mweno fake out okuretestinga these levels. Kyengenda okubanga ntunuulira. Buli lwe tubeera ne fake out ebiseera ebisinga teholdinga bwe tukomawo okukola ki, okuapproachinga that level. So I don't expect much resistance kweno level singa tuclosinga bulungi mweno zone. So if I get a good breakout candle, ngenda kuba nyingira buys. If I get a good breakout candle mweno level, etamenya mateeka here, ngenda kuba nyingira buys. Eno candle teya breaking at the high of the previous candle, kitegeeza wali tosobola yingira buys even with this momentum. Nsobera mukuru Basiri jijja agimenyemenye bulungi. Tekyalinamu omuntu abuuza ate ki. Rinda bulinze era nze nga we mbadde nayogedde bwe ntafuna reaction wano ne tubreakinga wano, kitegeeza naye nze lwakuba ate wano buys nja kulindira ddala eno lwakuba leero mbadde bearish nnyo. Naye confluencing ndaba yona kyekimu. Just kulinda bulinze kibeera mu katale, byonna byetwogera tubeera tupredictinga future. Naye ate tosobola kugamba nze saawa zino njagala kusiringa lwakuba oyagala kusiringa olaba abasajja momentum gye balina mu buys. Ate gwe n'ogamba njagala kusiringa, soka ofune weakness. Weakness bw'etabeera olinda buys, price action ky'oba olaba ebeera nnungi nnyo. Linda bulinzi olabe kibeera mu katale. Oluvannyuma lw'okukola analysis yo, linda olabe kiki ekiddako. Kati nze nja kulinda kulaba bwe mba ndiyakutingira ku eno level,
oba eno waggulu wano okunoonya sales. Bwe tu breaking eno wano sigenda kunoonyezawo buys, nja kulindira ddala eno oba sinakindi trading eddala enkya nga amaze okufuna confluence ennungi oba tugenda mu buys oba sales tuzivuddemu. Kyengenda okulinda naye kati wano eri eno yonna ekyali ba buyers bakyalimu ne ba sellers bakyalimu mpozi nga tumaze oku breaking out. Kyensobola okwogerako ku GJ. So kibeera kirungi n'olinda ate n'ofuna confirmation ennungi. Ndowooza bingi bibadde biweddeyo. Bw'aba waliwo alina kibuuzo atayipinga akiteekemu awo tukibuuze lwakuba tuli kumpi kumaliriza ndowooza. GJ bwetu bwerabika nze nja kulinda bulinzi. I will be just waiting to see what will happen. Naye today I'm not expecting to enter buys bwe mba sifunye sales. Mpozi nga tufunye breakout ennungi wano. Naye mukulu Bashir agambye no bw'ebeera fake out ebiseera ebisinga n'obwoyingirira wano tuba tulina ogiyitamu. Naye nze ate I don't always fight to get trades. Njagala nfune trade nga nnungi n'obwe nfuna trade 2-3 mu week tekimpa buzibu as long as nkozeemu sente okusinga okukola trades 20 ng'oyagala entry buli lunaku naye ng'ate tosobola zikolamu sente. Kyentera nnyo okugamba abantu noonya trade gy'olaba nga efulfiringa criteria zo zonna n'oba ogiruzinga obeera apenze nati waliwo omuntu gwe nagamba okuyingira trading nga tefulfiringa criteria zange n'enjoyininga. I rather ente trade efulfiringa criteria zange njiruzinga awo mbeera happy. Lwakuba manyi today I may lose that, I may win that trade naye kiba kigenda kukuleeteramu embeera embi ey'okubreakinga rules paka ate kigenda ku affectinga trading career yo. Nze okuwininga trading ng'amenya amateeka gange. I rather lose a trade when I have followed all my rules. Ndowooza katukebereko katono ku chat nga bw'obadde ogamba tulabe the was my thought problem on my phone ndowooza. Okay, I can see the chat sharing. Okay, ndowooza tewaliyo nnyo balina bibuuzo. Nandigambye bw'oba gezaako okujja ng'olina ku payers ez'enjawulo z'otunuulidde, oba olina payers ez'enjawulo ne tugezaako okuwa analysis. Tukola wano eno payers 2 mainly. Kitegeeza nnyingi ezetulekayo nnyingi ate zisobola okukolebwamu ssente. So bwe wabanga payers nnyingi ezisigaddeyo, gezaako okulaba nga you look at the charts, olabe kiki ky'oyinza okugira oba kye tuyinza okutunulako bw'oba ng'olina view y'omulala kikwanguyira. Okay, tuliko over 11 people. Just like the stream. Let us like the stream, comment, sharing n'abalala. Okay, mukulu Sem ndowooza abadde amaliriza GJ. We are still mpozi ekirala leero tuyinza okulaba the daily nga olunaku luli awo. Tuyinza olaba olunaku nga luli awo terutambula bulungi, tuli ne tubeera mu range eno, so that tomorrow oba maybe on Thursday tweyongera okulaba a push. Tugambye bwe tunaaba tulabye gundi dollar bwe banaabanga ba-announcing actual values the same as expected, tugeze below 75% oba 1%, ne bagira 50 basis points, kitegeeza dollar egenda eyinza okufunamu a bit of a correction. Bwe tuba tuli likely okufuna a correction on gold, on dollar, kitegeeza ne yen
eri likely okwongera okuweakeninga. Bwe tubanga tulabye levels ez'enjawulo tuyinza okwongera okulaba ng'ate ne yen, jjukira yen already eri ku support flipping it into resistance, tuyinza okwongera okulaba nga yen yeeyongera okubeera weak. Gye tukoma okulaba weakness mu yen, chances nyingi ez'okwongera okulaba nga GJ yeeyongera okupushinga okuyita ku these intraday levels etugambye sinakindi okwongera okwambukira ddala wanini. So katulinde tulabe, because now we are seeing a rejection ku these levels, we are seeing a rejection kweno support level here. Bwe tuba tulaba rejection from this weekly candle, and we are seeing more push on the weekly, tulaba this is a weak candle after rejecting mweno joinzo yita order block bearish nga tufuse bearish, tuyinza okujja just ne closing a week bearish, sina ekindi retesting these lows, meaning nti tuli likely okukola bwetyo okufuna week, confirming the weakness in sellers. Confirming weakness of sellers and reintroducing buyers in the market. So, nebwe tunaba tufunye gundi sisubira ku breaking these levels to continue down. So, nsubira sales kujije ziyinza okubeera short lived. Bw'obanga ofunye sales taking as much as you can on better ne short term like short term gundi strategy. Don't hold so much kubanga rejections zisobola okujja anytime. Naddala ku levels zineno zetulabye eza higher time frame resistances, support levels. So we are likely to see a rejection here. We confirm a sell to these levels for a continuation up. Bwe tunaba to introduce NFP tuinayo NFP tuinayo FOMC naye bwe banaba ba introducing the numbers tusuubira okufuna a small rejection kweno level, on this level maloko gaziyamu naye tubele lively mu chat, like subscribe obanga tona subscribinga, gezaako okusharinga with others. Banji tulaba bannayuganda bali mu kwetuga omwana yabuuse ku kizimbe abantu gye bali baba tasobola kusharinga ebyo bintu nawe obeera ng'ekyo mukuru Basiri kyayogedde kuba okontributinze okufa kw'oyo omwana lwakuba yandibadde wano ng'akola ssente kati nze sisobola kwetuga. Ndaba obulamu bunyumira omukazi yagize simanyi na kumanya omwana kyabadde very scaring and very very bad, kyade kirabika obi, and people there are very many. Nze nyina sister wange yete yetuga yafuna bambi omukisa ne bamukomyawo naye nga interventions nyingi, naye abaana Uganda bali ku Ministry of Internal Affairs awo balwana genda abasomya abalina zi degree oli aga kastanze ensomye kangende njafuna omulungi with this free knowledge. But now let us share, let us like, let us subscribe. YouTube awe suggesting ira kuba bino tubyogera mu limi tutegeera naye oli agenda akole sente mu limi lwatategeera nategeera. Mutaasa abantu okufa n'okugenda ku byeyo mu sharing. So these are levels. We are marking out levels that subira okureacting irako. Botunulira here, we have this level, we have this level,
nkozesa this kubanga yevaako mangu, then we can react kweno level okujja okuretestinga these laws zetu markings out wansi, then okufuna support okweyongera waggulu oba siki okujja neno. Kino eno kiyinza okuba ekizibu, maybe a fake out tugambye ku high ku weekly level, in weekly time frame, oba a confirmation for head and shoulder okulaba nga tweyongera waggulu. Then I would like a breakout which is a good breakout. Bwe tuba tetufunye good breakout, njagala tufune retest here for continuation. Eyafunye buys here, it was a good buy. Eyafunye sell here, it was a unfortunate trade. Naye that is what we expect. Mbadem sales nayingide sales zao genda ku 1H naye zankubye, but setup tebadde mbadde nsubira ku testing cause levels za once. Okay, maybe you were anticipating a push one and badde nonya sales here. Waneno sandi nonya zao sales. Yeah, it's okay and badde ntunulira gundi. Mbadde ntunulira levels ku higher time frames oyinza otunulira ko sales. Kubanga bwogamba sales ku 1H twina levels. But if you take a sell here, good, you've learned no managing risk. That is the most important thing. By the way, trading, bobato nabera comfortable na losing a small, you always lose big. Tubadde ne resistance wano, which is okay. This level. Naye sandi tukinze this sell kubanga waneno kizibu nnyo okujja otuyinza okureactingira wano oba mu makati olw'eno range nti ntono. This range is small. Kati bw'obala this bullish momentum after fake out here on okweno level, taking out this liquidity. Kyemanyi tukyayinza okudda okupickinga this liquidity. However, tuyinza okuba tugenda kujja tupicking simanyi oba byenkola si bingi nnyo. No, biri mu Luganda ekirungi. Neera bw'oba ng'olinawo omisinze ddamu olabe vidiyo eno, at least gy'onookoma okugira. We are accumulating liquidity here. Bintu bino eno gyalaba nga bagamba buyer side liquidity. Ebyo ogundi formula ezo zetugira ffe tugezaako bigonza so that ogenda otuuka ku smart money concept ICT biki nga already omanyi boogera ku buyer side liquidity, owulira liquidity n'okigira. Eyo wansi yabadde ensonga nyingi lwaki mbadde nyingira n'ezo sales kugamba bwe tuba twaluba kwambuka tetwandyambukidde ddala ate ne tuleka yako akawansi liquidity ono yonna. Of course nange nsuubira tetunnaba kutuusa kwambuka. We are likely to come here. Tugambye with FMC, with FMC tuyinza okulaba dollar ng'efunamu pump ne gije ne yen ng'efunamu pump, then okufuna rejections okulaba nga tukola ki twambuka. Bwe tunaaba tukomyewo nga tu breakinze bulungi, then chance eri waneeno okuretestinga these laws. Kineeno kyensuubira. Naye nga waneeno si walungi for sales olw'okuba nti level simanyi pips zibaddewo. Let me see oba ziriwo. Tetukyagitunuulira. Wabadde waneeno about 40 pips. Yeah, it was just a failed trade. Kyotayinza kugira nti ate lwaki nagiyingidde no. Ekikulu ku managing your risk. Okay, so oyogedde ku nsonga bw'oba tosobola kuluzinga sente ntono omaliriza ate mu losi gy'obadde tosuubira. Ebimu ku binkipinze ebibadde binkipinga gundi mpaka we nagamba naye kiki lwaki sikiriza bwe mbanga in fact waliwo trade
nali nyingidde nga bw'ogamba buys kweno level ne rejectinga nenjiraba nga breaking out like a good breakout like this engamba eno trade egenda kukkirira naye neŋŋamba tumanye eyinza okwambuka ne faking out nekkirira nekuba kando daily kando ya pips 3 it was good najiraba nayingira buy ng'ekoze fake out ne pesa lyo closinga ng'olitya olaba paka wenagamba kanclosinga byaganye ne bankuba neŋŋakale singa naviiridde mu wano mukutunira trade singa sagivuddemu singa ndi wakati mbadde singa mbala level era ya waggulu nga yempasa yokka ate nemala neyitawo nawo omanyi ekizibu wobalira bw'oba mu trade enkyamu levels zonna ziyitawo buyisi ojagamba ogamba eyinza okujjaana eno egenda nekuba kando bweti nga ogamba yii mukama kati nejja nerejectingako waneeno ogamba ng'omaze okuclosinga otedde ng'olaba akawunti eggwawo wange tomanye eyinza okudda neryoka egenda okay okubyeyo kandi nogitya bw'obeera mu kiseera yeah tesa katulabe ku chat okuziteba kyansobola AUD/USD yeah AUD/USD I just predict thank you so Mr. okay Liquid yeah Mr. Liquid yajja kubeera naffe ndoza every Saturday tugenda kubeerawo nga tutunuulira AUD card is almost eringa US dollar kubanga ba neighbor ate factors is affecting a card tulinayo NFP ku card this week so nsubira with the weakness in euro ndoza ye currency edirira Japanese yen okubeera weak so with weakness in the euro I anticipate nti euro card tuli mukukira so katunulire euro card tutunulireko ne AUD/USD ezo zonna nze I just anticipate nti tuli mukukirira olw'okuba nti zonna factors is affecting as ezimu so GJ for now sigenda nze yingira any trade if I didn't get a trade here ngenda linda ndabe ekiri wano bwe tu breaking bulungi ngenda yingira buys nga anticipating anti wano tugenda kuyita mbuyisi on this fake out yeah then tulabe eki bwe tuna rejectinga then I'll look for sales to retest these lows then katulabe AUD/USD nkozesa owanda tabeeramu gaps mu chatize okay now we are seeing a rejection ku US dollar on Australian dollar Australian dollar ndoza baade ne interest rates kumacha I think embanzi jikire engeri je start trading Asia tena zino pair stela goberera gundi naye ku Forex Factory I think Australia yabadde ndoza ne interest rates katulabe wano yeah yabadde ne interest rates which they increased byonna byebimu kasito otegeera ki gundi this is Tuesday yeah I think they had the interest rates which they increased katulabe chat gundi yeah they increased by 35 basis points bade by anticipating anti zigenda kubeera 25 they increased by 35 just gwe kyoba omanya nti currencies ezisinga zigenda ku increasinga eurozone yonna egenda ezisinga only European bank
central bank yoka ECB yegenda okukipinga interest rates nga ziri negative. Abasigadde bonna bateesa lumu ne bagamba bagenda ku increasing interest rates. Factor yemwe sigala kyekimu ti buli we ba increasing interest rates kitegeeza bagenda kuba ba creating demand for Australian dollar. Bwe kinaagenda ku interest rates ku New Zealand ne ba increasing kitegeeza interest rate. Bwe kinaaba Canada kitegeeza Canadian dollar egenda kubeera strong. Just ezo ze fundamentals ze tulina otunuulira. So we are today waliyo jots zineno zibeera industrial because bitya zigenda mu kuba nsisuubira nnyo kubeera very volatile. Bwe tubanga tulinayo FOMC enkya, tulinayo NFP ku Friday, so ndowooza tujja kuba twogera, tulinayo ADP enkya, tulinayo FMC, so ezo jots tetusuubira nti zigenda kubeera z'amaanyi. Naye kyembadde ngezaako gamba tulaba pound egenda kubeera ne interest rates egenda kuongeza interest rates yagalagana. In fact yasooka n'okwongeza bank rates to 1%. Kitegeeza bwe eri likely kyesuubira okukola, this is on Thursday, kyesuubira okukola okubanga eyongeza egenda kuongeza by 25% oba 25 basis points. Then singa bongeza more than this ne bagenda ku 50, tusuubira yen okubeera, pound okubeera more strong. Zino levels lwaki we are bullish. Yen is weak, ekyakuumye negative interest rates, kyokka ate pound eri mu increasing interest rates. Kitegeeza the need for cash is more than in Japan. Japan government ekyagaba sente z'obwereere. Baneno bali mu bajjako sente kyeyenkola ennyangu. So nsuubira pound pairs this week okubeera very bullish. Bwe tunaaba tuli bearish naddala ku pound yen egenda kubeera weak bearish. Kati ekikulu kumanya wa wogenda kuyingirira. So tulaba interest rates zineno, tubadde tulaba weakness mu yen, mu Australian dollar, strength in the dollar. Tubadde tulaba strength in the dollar. Then ne tujja ne tulaba increase in interest rates, meaning breaking structure. But this is, I think, short-lived. Kubanga tugenda kulaba increase in interest rates in US dollar, meaning we are likely to see more bearishness. So I would like to see a retest kweno level, rejection ku these intraday levels, sina chindi more rejections here, then okulaba sales below. Tugambye with more strength mu dollar, baneno already amawulire gaabwe gayiseeko kyobola tulabye gundi pump kati essaawa zino. We are seeing more rejections now on the sales side of they are taking out liquidity. However, to sell more, nandyagadde kutekingira waneno my entries kweno level oba kweno level for good sales. Tugamba sell high and buy low. So if maybe we come back, sigenze ku intraday levels, nkozeseza ezaleero olw'amawulire agabaddewo. If maybe we come back here, ne tuddamu ne rejecting nga bwe tulaba around bottom eno. Let me cut out this. Tulaba around bottom here, meaning we can have some such thing, cup and handle formula, okubanga tugenda kweyongerayo breaking at these levels. Naye for now, with anticipation of a dollar strength, strength in the Australian dollar nsubire eri short-lived according to fundamentals. Then bagambye euro ki, ndoza euro USD tubadde tujogeddeko. Ebadde euro card. Onansanywa kuyinterruptinga, amasanyalaze gange gabadde gagenze ndowooza nze nja kukwatagana namulala.
ate ne laptop ndabye egenda kuzikira. Iyi nganda oli kugundise oli kusola nze ndaba we yaka mu background naye twali buzibu nange because it is a rechargeable. Okay, it's okay. Then we shall nange nga tumaliriza ano ngenda ku chat. Let us meet tomorrow sebo. Okay. Nga tumaliriza Euro card ndoza je bagambye euro is very weak according, but we are seeing weakness mu euro, or I mean mu card also. However, we are reaching these intraday resistance levels and we are seeing more rejection candles. However, this is not good for me to trade unless, because this is a bullish flag, a bull flag, unless we break above here for a continuation. Chenyinzo linda ngenda kulaba nga maybe we get more rejections kuzino level. Okay, let me remove. Ngenda kulaba nga nfuna rejections kuzino level, which was support breakout, had a support, we rejected this level, breakout again, we need a rejection kweno level, oba breaking atuje kweno level, we get more rejections okweyongera wansi. Chemanyi ne Canada egenda kuongeza interest rates very soon. Tuina FOMC, I mean NFP zijeza Canada ku Thursday, so anticipating good numbers in Canada, meaning strong Canadian dollar. Sikozesas just intake fundamentals mu bwongo naye nga I don't use fundamentals to trade. I use them as a confluence. Nimanya bias erichi chiche chinzo driving akatale bwemba nyingira buys kati esawa zineno bwentunulira levels zemba nkubye according to the levels, then ngenda kuba manya nti if I'm to take buys zigenda kubera short lived, I don't hold for so long. If I get a sell, I can then hold for long. Kubanga we can have more sells, more movements okusinga nga tuli mu buys. Ekyo kyentunulira. Okay, ndoza nga tumaliriza katulabe oba waliyo aina ekibuuzo ekisembayo, any chat, anything. Okay, but how long can it take for someone to master 1 minute time frame? Why do you take the smaller the time frame? Okay. Chenyinzo gamba bwoba oyagala genda ku 5 minutes soko mastering 30 minutes 15 minutes. Bwoba oyagala genda ku 15 minutes soko mastering 30 minutes. Bwoba oyagala ku mastering 30 minutes soko mastering 1 hour. I think 1 hour tewa stress. It is more like bwofuna confirmation ku higher time frame ebeera more stable okusinga, like ebeera kyangu nnyo okufuna that move tugeze rejections here, kyangu nnyo okweyongera wansi bw'oba ogifunye ku 1 hour oba ku 4H. For me, if I get an entry ku 4H oba ku 2H, I don't consider going to smaller time frames for entries unless nga mazo kumanya nti if I get this ku waneno ngenda kuba nyingira. Kati soko onoonye kyoyagala ku 4H ku 2H ku 1 hour. Gamba bwe tutuuka wano kiki kyenjagala okulaba. Njagala kulaba rejections. Bw'omala okumanya kyoyagala olaba mweno area ku higher time frame n'okimasteringa, then you go to 5 minutes to 1 minute ogambe nti kiki kyenjagala olaba waneeno. The same thing kyoyagala olaba wano kyoba onoonya ku smaller time frame. That is it. Kyoyagala olaba ku higher time frame wano kinoonye ku smaller time frame. Naye nandigambye small time frame egenda kukuba bw'oba tomanyi kozesa higher time frame. So don't use small time frame if you don't know how to use this the higher time frame.
Guys, tugenda koma waneno. Tugenda linda gije okubanga etuuka waggulu wali. Ngenda kulinda leero sigenda trading gold. This is on the 5 minutes. Kati then ngenda kuba njagala rejection kweno area. Nfune something like this. Then taking a trade. The same thing. Naye nga mmaze okufuna confluence ku higher time frame, fundamentally, technically, then nenzija nenkinoonyeza ku smaller time frame. That is what I can do here. Ngenda kunoonya neeno kiki ekigenda okuhappeninga. Naye bwe mba nsobola okifuna ku higher time frame, there is no need why I should go to 1 minute. In fact, nandi encouraging nze bw'oba you're starting in trading, at least tugambe one year in trading, don't go below 30 minutes. Ekinene nnyo 15 minutes. Ekinene nnyo 15 minutes. It will save you millions of Ugandan shillings by doing in the Gamba dollar. However, see you guys. Thank you for being here. Mwebale ku taking your time. Like the stream. Subscribe. Wanga gwe mulundi gwo gusoso kubeerako. Subscribe. Let us meet tomorrow. Tujja kubeerangako. Tulabe ekiyinza okuhappeninga. See you tomorrow. Thank you. Thank you. Leave a like, subscribe, leave a comment. See you then.